Hi friends, welcome to Drona. In this session, I am going to explain the importance of the section 11 exemptions. Section 11 of the CGST Act and section 6 of the IGST Act. Both are same, right? Section 11 of the CGST Act and section 6 of the IGST Act. Exemption. What is the meaning of an exemption? Why the government has to grant an exemption to the supply of the good or service? Actually, as we know that wherever there is a supply of the good or service, we are liable for payment of GST. But in this context, why the government has to grant an exemption? Reason: certain supply of the goods or might be taxable under the some other act or some other power. So when an activity or a transaction which is taxable under the some other act or in some other power, and again those should not be taxed under the GST Act. So by considering of those factors, certain activities are exempted under section 11 and section 6 of the IGST Act. And apart from that, by considering of the public interest, certain services are exempted. Suppose renting of a mobile property, renting of residential dwelling for residential purpose, it is exempted. Reason: as we know that a person who is a person might be a owner of the building or he may be a tenant of the building. And as we know that it is a necessary services for the public, so that such service has been exempted. Likewise, various services are exempted under section 11. Basically, when a transaction becomes a supply as per section 7, we are liable for payment of the GST as per section 9. Even though it may be taxable under section 9, some transactions are exempted as per section 11 by giving notification in the official gazette. The reason for granting of exemptions, as we discussed, two areas. First, a transaction might be transacted under the some other act or under the some other power. So when you tax under the some other act, again it should not be taxed twice, so that it may be exempted. And the second reason, by considering of the public interest, government may grant an exemption. So if you refer the section 11 and section 6 of the IGST Act, section 11 of the CGST Act or section 6 of the IGST Act, both sections are content are same, right? So that is the essence of the granting of exemption by the government. And apart from that, మీకు ఏదైనా సార్ రిక్వైర్మెంట్ కంటెంట్ జిఎస్టీలో ఆర్ లా సబ్జెక్ట్లో, సార్ ఈ టాపిక్ మీద వీడియో చేయండి, ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావట్లేదు, ఈ డౌట్స్ ఏదైనా క్లారిఫై చేయండి అని మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తే వాటి మీద నేను వీడియో చేస్తాను. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, మనది యూట్యూబ్లో కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ ఉందా, ఆ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ కానీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను డైలీ బేసిస్. సో వాటిని మీరు ఏంటంటే డైలీ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ వాటితో పాటు మీకు మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఏవైతే వస్తున్నారో వాటిని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు, రైట్? సో వాటిని డే టు డే పార్టిసిపేట్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు ఏమైనా కావాలి అంటేనో ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద బెస్ట్.